So I hope everybody is fine. So yeah, I hope everybody is doing well at home. So we are anyways connected virtually. So I hope the concepts that is being taught on a weekly basis, has been practiced. So practice questions also has been uploaded. Resource materials are also been uploaded. So please go through that so that please stay connected. Seri. Yeah, let me start sharing my screen. So சொல்லுங்க உங்களால clear பார்க்க முடியுதா அப்படினா let me share the audio as well. Yes. So last class la let's have a quick briefer. Thermal properties of matter than பார்த்துட்டு heat cool temperature expansion Sir, your voice is breaking. So breaking. இப்போ audible இருக்குங்களா? Or is it still breaking? So now is it audible now? Yes, sir. Now audible. And switch over to a different network if that is the case. Yes, sir. Okay, can you hear me now? Yes, sir. Yes, sir. Now audible? Steady. Actually, okay. If in case if it is still breaking, I'll switch over to a different network. Then I'm very close to the Wi-Fi, so maybe there is a Wi-Fi issue. Let me just check. Okay, Wi-Fi speed also seems to be fine. So we'll just start off. So இன்னைக்கு வந்து நம்ம thermal expansion பார்த்தோம், linear expansion பார்த்திருந்தோம் நம்ம. Where linear வந்து only lengthwise expansion இருக்கும், இல்லனா only breadthwise expansion. So only in one dimension expansion ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து linear expansion அப்படின்னு சொல்றோம். So coefficient of linear expansion, how it is related அது பார்த்திருந்தோம். ஏரியா வைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைமென்ஷன்லயுமே சைமல்டேனியஸா எக்ஸ்பான்ஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா we call it as areal expansion, lengthwise as well as breadthwise expansion. So that is areal expansion. And அதுக்கப்புறம் volume expansion. So நீங்க recall பண்ணீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து நம்ம we just demonstrated virtually. So ஒரு காப்பர் ஸ்பியர் எடுத்துட்டு அதை வந்து we try to insert it inside a ring. ஸோ அதை ஹீட் பண்ணிட்டு நம்ம இன்சர்ட் பண்ணோம்னா அது வந்து ரிங்குள்ள ஈஸியாக போல, ஏன்னா ஸ்பியர் வந்து அந்த காப்பர் ஸ்பியர் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சு. ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆனதுனால வால்யூமெட்ரிக் எக்ஸ்பான்ஷன் நடந்துச்சு, போத் லென்த் வைஸ், பிரெத் வைஸ் அண்ட் ஹைட் வைஸ். ஸோ அதனால இட் வாஸ் நாட் ஏபிள் டு என்டர் இன்சைட் த ரிங். சரிங்களா? ஸோ தீஸ் வர் தி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் தட் வி saw in the last class. ஸோ இன்னைக்கு வந்து having all that in mind, we are going further. So the next part, which is heat transfer of heat. So other part, methods of heat transfer also we will see. I think conduction, convection, radiation part on நினைக்கிறேன். If you guys can recall different methods of heat transfer. Or a quick AV பார்த்துட்டு we will go to the next part. சரிங்களா? So let me just start that. Okay, so the video animation is getting loaded. Meanwhile, let me try to switch to a different network. So let us try to switch பண்றேன் different network so that network speed is there.
switched on to a different network. Is it better now? Can you hear me? எல்லாருக்குமே audible இருக்குங்களா? Yes, So I switched to a different Yes, sir. network. Okay, let me just try share it. Yes, sir. One second, let me reshare. Yeah, இப்போ clear audible இருக்கும். ஏன்னா different வேற ஒரு network நான் switch பண்ணிருக்கேன். சரி, let me reload and start resharing. Yes, I am starting to reshare now. இப்போ உங்களுக்கு வந்து பார்க்க முடியும். Yes, இப்போ பார்க்க முடியுதுங்களா? So I've started resharing now. So module is getting loaded. சரி, audible இருக்கா நான் செக் பண்ணி சொல்லுங்க. So ensure that your volume is on high. Heat and thermal energy. Okay, கேட்க முடியுதா? Yes, sir. Can you hear everybody? Yes, Hope sir. audible Yes, sir. நம்புறேன். Oh, சரி. The branch of physics dealing with the study of heat and thermal energy is known as thermodynamics. Although we often think of them as being rather similar, perhaps even using them interchangeably, heat, thermal energy, and temperature are different concepts. Heat is a measure of the thermal energy that is transferred from one substance to another. To fully understand the concept of heat, we also need to understand temperature. Temperature is the measure of the average kinetic energy of molecules in a substance. And thermal energy is the energy that comes from heat. It's the energy of moving molecules within a substance. The Zeroth Law of Thermodynamics states that when two objects are separately in equilibrium with a third object, they will also be in equilibrium with one another. This will be a state of thermal equilibrium. Okay, so இங்க என்ன வந்து they are trying to explain அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, they are trying to explain what is heat. So heat வந்து எப்படி they are putting it in a different way. So heat அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா it is the thermal energy possessed by the molecules in a particular system. So ஒரு system அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பீக்கரா இருக்கலாம், ஒரு கண்டெய்னரா இருக்கலாம். So அதுதான் வந்து நம்ம system அப்படின்னு சொல்லுவோம். Heat அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம சப்ளை பண்றது. So the energy that we are supplying to it. So நம்ம on a day to day basis பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரியல் லைஃப் சிச்சுவேஷன்ல நம்ம வந்து குக்கிங் ப்ராசஸ்ல பெரும்பாலுமே நம்ம ஹீட் வந்து சப்ளை பண்றோம். அது வந்து குக்கருக்கு we can supply it to the utensil called cooker. You can supply heat energy. அப்படி இல்லைன்னா நீங்க கெட்டில கூட நீங்க ஹீட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி we have different types of examples. ஸோ அந்த ஹீட் நீங்க பண்ணும்போது the source of heat அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, so the heat will be basically a burner, otherwise it will be a coil. ஒரு coil கூட ஹீட் ஆகலாம். எலக்ட்ரிக் கெட்டில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உள்ள ஒரு coil இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த coil ஹீட் ஆகும். ஸோ அங்க என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா the thermal energy between the molecules is getting excited. So as they get excited என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, so there is an increase in temperature. So temperature gradually increases. So temperature is basically the measurement of the thermal energies of the molecule in the system. அதே நீங்க பார்த்தீங்கன்னா the heat is nothing but it is the energy possessed by the molecules by which they move. So average kinetic energies வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம். எதுக்கு average kinetic energies of the molecules எடுத்துக்கிறோம்? ஒரு சிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு லிக்விட் ஃபார்ம்ல எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நிறைய மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கும். The molecules are pretty far away from each other because they are able to flow. Intermolecular spaces இருக்கும். ஸோ லிக்விட் ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர்லாம் நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. ஸோ ஒவ்வொரு மாலிக்யூலுமே நம்ம செப்பரேட்டா நம்ம எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா they will start moving randomly in all directions when you talk about liquid. So liquidல வந்து they start moving. So அப்போ we take the kinetic energy. Kinetic energy is the energy possessed by the molecules when they are in motion. So அதே மாதிரி when you consider all the molecules in the system, அதோட average நீங்க consider பண்ணீங்க அப்படின்னா you will get the idea of
the heat, the amount of heat that is present in that corresponding system. So அதுதான் சொல்றாங்க. So இப்போ வந்து they are introducing a new law called as the law of thermodynamics, the zeroth law of thermodynamics. So according to zeroth law of thermodynamics, நம்ம ஒரு ரெண்டு சிஸ்டம் வந்து கம்பைன் பண்ணோம் அப்படின்னா, so the heat transfer will keep taking place between the system until both of them become equilibrium. அப்படின்னா I take a hot body and I am keeping the hot body in contact with the cold body. ரெண்டுமே நான் வந்து நான் கம்பைன் பண்றேன். ஸோ கம்பைன் பண்ணேன் அப்படின்னா ஹாட் பாடியில இருந்து கோல்ட் பாடிக்கு ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும், நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். ஸோ ரீஜன் ஆஃப் ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன் டு த ரீஜன் ஆஃப் லோவர் கான்சென்ட்ரேஷன். எங்க டெம்பரேச்சர் அதிகமா இருக்கும் அங்கிருந்து ஹீட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும், எங்க டெம்பரேச்சர் கம்மியா இருக்கும் ஸோ அங்க டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஸோ இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் எப்போ வரைக்கும் நடக்கும்? ரெண்டு பாடிஸுமே ஒரே டெம்பரேச்சர் அட்டைன் ஆகிற வரைக்கும் இந்த ப்ராசஸ் நடந்துட்டே இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் நோன் ஆஸ் zeroth law of thermodynamics. சரிங்களா? ஸோ தட் இஸ் த பேசிஸ். வில் நவ் மூவ் ஆன். ஸோ அதுதான் தெர்மல் ஈக்குலிபிரியம் அப்படின்னு சொல்றோம். தெர்மல் ஈக்குலிபிரியம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸுமே வில் கம் டு த சேம் டெம்பரேச்சர். தென் வி சே தட் தே ஆர் இன் தெர்மல் ஈக்குலிபிரியம். சரிங்களா? ஒரு தெர்மல் ஈக்குலிபிரியம்னா தட் இஸ் ஹீட். ஸோ தட் போத் தி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வில் கம் டு த சேம் டெம்பரேச்சர் after the transfer. We'll go further. While reaching this state, heat, flowing as energy, is transferred between the objects. Grab a mug of coffee, which is at a temperature of 80 degrees Celsius or 176 degrees Fahrenheit. Fill a bucket with water that is only 10 degrees Celsius or 50 degrees Fahrenheit. When compared to the water in the bucket, the cup of coffee is hotter. However, the thermal energy of the water in the bucket will be more than the thermal energy of the coffee because of its higher mass. Now let's use two identical buckets, one only having 5 gallons of water and the other having 10 gallons. Initially, the water in each bucket will be the same temperature, 10 degrees Celsius. If we were to raise the temperatures equally to 50 degrees Celsius, the bucket with 5 gallons of water will reach the target temperature more quickly. Although the bucket having 10 gallons will have more thermal energy than the first. From these examples, so the bucket example இந்த நமக்கு என்ன புரிஞ்சது? So bucket example ரெண்டு பக்கெட்ஸுமே பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து சேம் தான், தண்ணி தான். ஃபர்ஸ்ட் பக்கெட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 லிட்டர்ஸ் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டாங்க. செகண்ட் பக்கெட்ல வந்து 10 லிட்டர்ஸ். 5 லிட்டர்ஸ் தண்ணியை வந்து நம்ம 50 டிகிரி செல்சியஸ் ஹீட் பண்றது வந்து அது குயிக்கா ஹீட் ஆயிடுது. ஏன்னா the amount of water, the mass of water kept is very very less. So therefore the number of water molecules that needs to be heated is also less. அதே பாத்தீங்கன்னா 10 liters the number of water molecules were greater. So அதனால the thermal energy that they had is also higher. என்னட்ட நம்ம ஹீட் பண்ணலாம் 50 degrees, there is no doubt about it, but it will take more time. Why it takes more time? ஏன்னா it is the volume is more plus the number of water molecules in 10 liters of water is greater. So to heat all the water molecules, that is 10 liters volume, would take more time rather than heating 5 liters. Because the number of water molecules there are greater, it is basically twice that of 5 liters, and therefore the thermal energy is pretty high. Adhanala it will take more time to heat 10 liters of water for the same temperature than 5 liters of water. So that is the idea. That is the concept. Moving on. Is an inherent property of matter, and for it to be changed, we must either apply heat or remove it from a warm body. Summary. Heat is a measure of the thermal energy that is transferred from one substance to another.
Thermal energy is the sum total of kinetic energy and potential energy of all the molecules of a body. This is the idea. I mean, these are all the concepts that we saw in this module. So heat, what is heat and what is the thermal energy? So heat is a measure of your thermal energy that is being transferred from one substance to the other. So it can be from the higher region to the region. Rendered பார்த்தீங்கன்னா thermal energy, the sum of total kinetic energies and potential energies of all the molecules in the body. If they take, that is total energy when you talk. So kinetic plus potential you will consider. All of that. So this is the basic thing that you need to be knowing. So we looked at zeroth law and all those things. So I'll just give you the formulas that needs to be noted down. So heat transfer நம்ம last classல ஏற்கனவே இது பார்த்ததுதான் conduction, convection and radiation. So conduction something that you should be known. So இங்க பாத்தீங்கன்னா they have given you a relationship. Conduction method of heat transferல is a relationship for heat. சரிங்களா? So this is very important. Please make a note of these formulas. Have a notebook separately for formulas. Chapter wise வந்து நீங்க maintain பண்ணிக்கலாம். Exclusively for. So இங்க வந்து we are assuming that we are taking a bar. Different temperatures, one at T1, the other at T2 temperature. Okay. So when one of the temperature is higher, so inge வந்து T1 is higher and T2 is lower. So appo heat will be transferred from T1 to T2. So higher minus நம்ம எழுதுவோம் physicsல. So change in temperature வந்து is T1 minus T2. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா T1 is at a higher temperature and T2 is at an area. Cross-sectional area na the area of cross-section of the metallic bar. And the metallic thing na area of cross-section வந்து ஒரு circular area of cross-section இருக்கும். அதுவே நீங்க வந்து ராட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா it will be a ஓகேங்களா? So that is the idea. And after that we have the length of the bar. So obviously the length is not going to change here. So length of the metallic bar is what we are taking as L, that is fixed. So heat transfer is directly proportional to change in temperature and inversely proportional to the length of the corresponding rod. Heat transfer will be less. Now it will take more amount of time. So that is the mean. But if the length of the rod is more or less, so accordingly the heat transfer is going to vary. So where it is going to be, the rate will be higher. Where the rate will be lower, so when the length is so heat length வந்து கம்மியா இருக்கும். So அதுதான் meaning. So heat is directly proportional to change in temperature. ரெண்டுமே நீங்க கம்பைன் பண்ணீங்க அப்படின்னா you will get H is proportional to T1 T2, T1 minus T2 upon length, and also the area of cross section. So area of cross section we shouldn't forget. So the heat is directly proportional to the area of cross section. Greater the area of cross section, greater would be the heat, the rate of heat transfer. So that is the idea. So எல்லாமே நீங்க கம்பைன் பண்ணீங்க அப்படின்னா you will get H is equal to K times A T1 minus T2 upon L. So in the K பாத்தீங்கன்னா is called a proportionality constant. In the proportionality constant, so that is the proportionality constant. So this is the so heat. What is the SI unit of heat? இவரே செல்லக்குட்டி கூப்பிட்டுருந்தாரு. Heat ஓட standard unit June. August 15th எனக்கு என்னன்னா temperature ஓட SI unit பாத்தீங்கன்னா Kelvin. கிளாஸ் வச்சிட்டு அதாவது போட்டி Kelvin.
ஆமா thermal போக முடியாது Zero அப்படி joule. போக முடியாதுன்னு அதுக்கு வம்ப அவர் நம்ம பார்த்துக்கலான்ட்டு உங்களெல்லாம் பேசிட்டு ஒவ்வொன்றா ஏர்லி மார்னிங் போய் போடணும். பட் அதுக்குன்னு போகாட்டி என்னன்னு கூட யோசிக்கிறேன். joule meters டயர்டாயிடும். சரிங்க சார். மீட்டரும் அப்புறம் மீட்டர் ஸ்கொயர் நீங்க கேன்சல் பண்ணலாம் for area and length. thermal conductivity ஒரு புக் இருந்துச்சுன்னா குவிக்கா நீங்க ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி சொல்லலாம். ஈஸி. Kelvin go to the denominator. அப்புறம் ஒரு மீட்டருக்கு நம்ம கீழே போயிடும். லென்த் ஸ்கொயர் பாத்தீங்கன்னா கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா கீழே ஒரு மீட்டர் இருக்கும் இல்லையா? So the meter is the denominator. Okay. Inverse Kelvin inverse. So that is the denominator. So problems நம்ம solve பண்ணும்போது already பார்த்தது தான். So moving on to the next part. Instances. Sir, break Soldering பாத்தீங்கன்னா they are using for printed circuit boardல வந்து fix பண்ண இன்னும் பிரேக் ஆகுங்களா? Okay, can you hear now? Is made up of copper because copper is a good conductor of heat than iron. Using copper very good coefficient of expansion is very high for mercury. It's a thermometric liquid, so good conductor. So on the mind we are giving different ideas. And the heat transfer from high. Sir, your voice is breaking. So from the surface of water to the atmosphere. So this is a convection. It is breaking. Yes, sir. Yes, sir. Let's take enough children, right? மனிஷ் ஆடியோ வரல. Are you able to hear me? மத்தவங்கலாம்? Okay, students, is it audible now? Sorry. Now it is audible. Now it is audible. Yes, I can hear you.
Yeah, I just changed my network. The network one is quite speed. I'm getting 55 Mbps. அதனால தான் கேட்டேன். பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இன்னும் பிரேக் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாங்களா, அதனால தான் செக் பண்ணேன். Even now it is showing a very good speed. Okay. Maybe your end might be a problem, but just check children. So for Google Meet, 10 Mbps is minimum sufficient, but I am getting 50. So adhanala I don't think I am facing any network problem. But if it is so, let me know. I will change. Maybe microphone, it might be an issue. But is it clear now? Is the audio clear? Yes, sir. Also you are able to see. அது வந்து check பண்ணிக்கோங்க. And வந்து lag இருக்குங்களா? Time lag இருக்குங்களா? Do you face that there is a lag? Clear இருக்கு நம்புறேன் இல்லீங்களா? So I hope the audio is clear as well as the video that is being shared is also quite audible. இல்லையா? சரி. So நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். So methods of heat transfer நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான். So இது வந்து convection, conduction, radiation examples கூட நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். So in the real life examples வந்து we also discussed in the last class. So we are not going into this again. So நம்ம வந்து we'll go to the concepts oriented to the chapters that the concepts which we learned today. So அது நம்ம பார்க்கலாம். We will continue with that. So we'll go on. அடுத்தது வந்து ஒரு important concept. So அது வந்து Newton's law of cooling. So இதை பேஸ் பண்ணி நிறைய questions வரும். So we have different questions based on this. So இதை நம்ம பார்க்கலாம். Newton's law of cooling. So I wanted to do this today. Okay, I'm playing the animation. A closer look at radiation. A hot cup of tea will eventually cool. That's a sad truth some of us might have experienced in our life. All hot objects eventually cool down. But can you determine the time of cooling of a body? Sir Isaac Newton had the same question, and he came up with a law to answer this question. So எல்லா hot objects real life they will cool down at some point of time. So the cup of tea or coffee என்ன வேணா இருக்கலாம், நம்ம ஃபுட்டா இருக்கலாம், நம்ம என்ன சமைக்கிறோமோ சாப்பாடு, so whatever it is எல்லாமே கூல் ஆகும். ஸோ அது வந்து கூல் ஆகிறதுக்கு ஒரு டைம் பீரியட் எடுக்கும். ஸோ அது வந்து சர் ஐசக் நியூட்டன் has found out. So using a different methodology. So நம்ம அதுதான் பார்க்க போறோம். That is popularly called Newton's law of cooling. So how is the rate of cooling related to the mode of heat transfer along with temperature? So we will see that. According to Newton's law of cooling, the rate of loss of heat of a body is directly proportional to the difference between the temperature of the body and that of the surrounding. So it is the basic statement of Newton's law of cooling. So when the rate of loss of heat of a body. So rate of loss, எப்பவுமே நம்ம ரேட்னு சொன்னோம் அப்படின்னா we will divide it by time. So if you tell rate, it is with respect to time. That is the meaning. When you talk the rate of change of velocity அப்படின்னா physicsல நம்ம எப்படி அதை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம், in mathematically நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம், the rate of change of velocity delta v by delta t இல்லையா, that is nothing but acceleration. நம்ம acceleration பத்தி தான் அங்க பேசுவோம். Same way the rate of change of heat அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா delta t delta q divided by delta t. So delta q நான் சொல்றது பாத்தீங்கன்னா dq தான், delta t னா அது dt தான். So everything is with respect to time. So delta q is change in heat, delta t வந்து change in time. So it is t2 minus t1. You can take it like that. Okay. So final time minus initial time. But capital T2 minus capital T1 அது வந்து different t. So இங்க வந்து small letters யூஸ் பண்ணி capital letters யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. Small letterல இருக்கக்கூடிய அந்த t பாத்தீங்கன்னா டைமை குறிக்குது, capital lettersல இருக்கக்கூடிய அந்த t வந்து it is showing temperature. So அதுதான் difference. So நீங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாது. So the rate of loss அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is a negative sign convention that they are using. So heat is being lost by a body. ஏன் அந்த body heat lose பண்ணுது? ஏன்னா it is at a higher temperature. Eventually நீங்க பாத்தீங்கன்னா according to Zeroth Law of Thermodynamics, இப்போ நம்ம ஒரு ஹாட் ஆப்ஜெக்ட் கொண்டு வந்து நம்ம ரூம்ல வைக்கிறோம் அப்படின்னா
ஸோ சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சர் அதாவது ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்து கம்மியா இருக்கும், அந்த பாடி அந்த ஆப்ஜெக்டோட டெம்பரேச்சர் அதிகமா இருக்கும். ஸோ அக்கார்டிங் டு த லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வில் டேக் பிளேஸ் ஃப்ரம் த ஹாட் ஆப்ஜெக்ட் டு த கோல்ட் ஆப்ஜெக்ட். இங்க கோல்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு நான் சொல்றது எதை சொல்றேன்? I am talking about the surroundings. So the hot object will lose heat to the surroundings. So the heat lose பண்றதுனால we are using minus sign convention. So minus dq by dt. So that is loss of heat, the rate of loss of heat அப்படின்னு சொல்றோம். சரிங்களா? So that is proportional to change in temperature. So change in temperature வந்து that is proportional to. So that is delta T, T2 minus T1. Capital delta T, அதுதான் நான் சொல்றேன். Final temperature minus initial temperature. So T2 is temperature of the body, where T1 is temperature of the surroundings. So this is the basis of Newton's law of cooling. So please make a note of this formula. So next we will see how it is expressed. சரிங்களா? So Newton's law of cooling உங்களுக்கு ஐடியா கிடைச்சதா? Are you able to follow what is Newton's law of cooling? So எப்படி நடக்குது அப்படின்னா that is what I explained now. How it is, there is a heat loss from the hot body to the cold body. இங்க நான் cold body ன்னு சொல்றது வந்து surroundings நான் சொல்றேன். அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. I am not talking about any body which is in contact with each other. I am talking about the surroundings. So when I take a cup of tea and place it on a table, so the tea is going to lose heat, surroundings will gain the heat. அதுதான் meaning. So the cup of hot tea or hot coffee would lose the heat. So the rate of heat loss, the minus dq by dt நம்ம எழுதுறோம், and is proportional to the change in temperature. Why are we saying change in temperature? Because there is a change in temperature from the higher object to the lower object. That is from higher temperature range to lower temperature range. So we say T2 minus T1. So that is the relationship. So we'll go proceed further. The rate of loss of heat also depends on the nature of the body and the surface area of the body that is exposed to the surroundings. Yes, very very important. Rate of loss of heat பாத்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு heat வந்து loss ஆகுதோ அது எதை டிபெண்ட் ஆகி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா it is depend on the material as well as area of surface in contact. First of all பாத்தீங்கன்னா area of surface கம்மி தான். அதே செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா it has got a greater area of surface. இல்லையா? greater the surface area, greater would be the loss of heat. புரிஞ்சுதுங்களா? So that is the idea. So when there is a greater surface area available, so the loss of heat, the rate of heat transfer will be much quicker, much faster. So it will cool down faster. அதனால தான் செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப அதிகமா லோவர் டெம்பரேச்சர் வந்து ரீச் ஆகுது தெர்மோமீட்டர். ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா it is not reaching the lower temperature much faster. அதனால தான் நம்ம டீயோ காஃபியோ குடிக்கும்போது நம்ம வந்து அதை கப்ல ஊத்தி குடிக்கிறோம், நம்ம பிளேட்ல ஊத்தி நம்ம குடிக்கல. பிளேட்ல ஊத்தினோம்னா என்ன ஆகும்? பிளேட் வந்து has got a greater surface area, so the சட்டுன்னு கூல் ஆயிடும். It will cool very fast. That is why we use a cup. Okay, so that is the logic behind it. So greater the surface area, faster would be the rate of cooling. Okay, it will cool very very fast. So that is the idea. Okay, so we'll go further. So, Newton's law of cooling can be expressed as shown. The positive constant K depends on the nature of the body and the surface area of the body exposed to the surroundings. So this is the equation for Newton's law of cooling. இங்க வந்து K யூஸ் பண்றாங்க. K வந்து is a proportionality constant. So on the constant வந்து it is dependent on two different things. ரெண்டு things மேல it is dependent. First வந்து nature of the body. So on the body வந்து what nature it is made up of, whether it is a very good conductor or insulator, whatever it might be. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா the surface area in contact. So greater surface area na again it is going to the rate of cooling is going to be much faster. அதுதான் meaning. சரிங்களா? So if the surface area is less, it will cool if it's lower. So rate of heat transfer or rate of heat loss will be lower. So that is the idea. So this is all about Newton's law of cooling. So Newton's law of cooling, ஏதாவது doubt இருந்துச்சுன்னா you can ask me. This is important. So we will be using this solving problems, this relationship.
சரிங்களா? ஸோ இந்த ஃபார்முலா வந்து ப்ளீஸ் ரைட் இட் டவுன். எல்லாருமே மேக் அ நோட் ஆஃப் இட் அண்ட் இஃப் யூர் நோட் புக்ஸ் இஃப் யூ ஹேவ் இட். ஸோ ஒரு நோட் புக் வச்சுக்கோங்க ப்ராக்டிஸ்க்கு. ஸோ மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். ஸ்மால் 50 pages நோட் புக் ஆல்சோ இஸ் யூஸ்ஃபுல். இப்போ எல்லா ஃபார்முலாஸுமே உங்கள் சாப்டர் வைஸ் நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கலாம். ஸோ தட் நீங்கள் வந்து அதை ரிவிஷன் பண்ணும்போது ரிவைஸ் பண்ணும்போது யூ கேன் டூ இட் மச் குவிக்கர். Okay, I hope it's clear to everybody. Newton's law of cooling. Yes. Yes, sir. Yes, sir. We proceed. Say. Okay. Let M be the mass of the body, S be its specific heat capacity, and dT2 be the small decrease in temperature of the body in time dt. The heat lost by the body is expressed as shown. Okay. So இந்த எக்ஸ்பிரஷன் எங்க இருந்து வந்துச்சு? யார் கரெக்ட்டா சொல்றீங்க? நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம படிச்சது. யார் ஞாபகம் இருக்கு? Specific. Yes. So this is coming from the relationship between heat transfer and specific heat capacity. So we can write Q is equal to mc delta T. அதே மாதிரி, so if you're taking S as the specific heat capacity, you can change it as ms delta T. Delta T வந்து ஃபர்ஸ்டே வரல. So change in heat அப்படிங்கிறதுனால there is a change in temperature that is involved. Small decrease in temperature. So this is coming from the specific heat capacity relationship. Okay, good. The rate of loss of heat of the body is calculated as shown. According to Newton's law of cooling, the rate of loss of heat is expressed as shown. So ரெண்டுமே நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணலாமா? dq by dt வந்து ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெபாசிட்டில இருந்து நமக்கு ரேட் ஆஃப் ஹீட் வந்து என்னன்னு கிடைக்குது? ms delta t2 upon dt ன்னு கிடைக்குது. So அதை வந்து we can relate it to Newton's law of cooling. வந்து அது that relationship was minus k into t2 minus t, where k was a constant that depends on the area exposed as well as the material that is being heat, losing its heat. So that is k. So ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் நீங்க ஈக்குவேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் கிடைக்கும்? You will get ms delta t2 by dt is equal to minus k into t2 minus t1. So equate both the equations, that is what you will get. So நம்ம என்ன ரிலேட் பண்றோம்? Newton's law of cooling is being related to the rate of change of heat in specific heat capacity. So these both things we are relating. ரெண்டுமே நம்ம ரிலேட் பண்ணி ஒரு ஈக்குவேஷனா ஃபார்ம் பண்றோம். Comparing the two equations, we get another equation. Reshuffling the terms of the equation and integrating it, we get the equation that gives the time of cooling of the body. ஓகேங்களா? இங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்டிகிரேட் பண்றாங்க. சோ இன்டிகிரேஷன் யாருக்காச்சும் தெரியுமா? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இன்டிகிரேஷன்னா என்ன அப்படின்னு? Yes, sir. Yes, okay. Yes, sir. Integration பாத்தீங்கன்னா calculus. கண்டுபிடிக்கிறது சார். கரெக்ட். ஏரியா, ஒரு கர்வ் கீழ ஒரு ஏரியா நம்ம என்ன பண்ண? எஸ், கரெக்ட். இன்டிகிரேட் அப்படினால என்ன? இன்டிகிரேட்னா டு ஆட் அப், டு சம் அப். சோ ஒரு கரெக்ட்டா இப்போ சொன்ன மாதிரி ஒரு கர்வ் கீழ ஒரு ஏரியா நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படினா நம்ம இன்டிகிரேஷன் வந்து இஸ் a very effective method. சோ ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரிப் எடுத்துட்டு அந்த மாதிரி ஒரு நிறைய ஸ்ட்ரிப்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த கர்வ் கீழ இருக்கக்கூடிய அந்த ஏரியா வந்து நமக்கு கிடைக்கும். சோ அது வந்து நம்ம லிமிட்ஸ் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் கரெக்ட்டா. சோ லிமிட் from 0 to 10 or 15 அந்த மாதிரி லிமிட்ஸ் ஸ்பெசிஃபை பண்ணி நம்ம இன்டிகிரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரிப்ஸை நமக்கு என்டையர் ஏரியா வந்து கிடைக்கும். சரிங்களா? So that is what is integration. Integration is a method in calculus. Calculus வந்து is a branch in mathematics. So integration and differentiation ரெண்டுமே ஒரு inverse process அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So இங்க வந்து நம்ம இன்டிகிரேட் பண்றோம், நம்ம ஆட் பண்றோம். So இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்க்கு அப்புறம் செகண்ட் ஸ்டெப் எப்படி வந்துச்சுன்னா ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. So delta t2 divided by t2 minus t1. அந்த ரைட் சைடு இருக்கக்கூடிய டேர்ம் வந்து லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வந்திருக்காங்க. So it is coming to the denominator. அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடு பாத்தீங்கன்னா மேல ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெபாசிட்டி டேர்மும் மாஸும் இந்த ரைட் சைடு கீழ வந்துரும். So you will get dt2 by t2 minus t1 is equal to minus k upon ms into dt. So இந்த ஒரு ஈக்குவேஷன் வரும். அதுக்கப்புறம்
left side பாத்தீங்கன்னா what is the integrating factor? The factor of integration is T2. Right side, the factor of integration is time dt. So integrate on both the sides. So நம்ம integrate பண்ணனும் on both the sides. So integration of 1 by x வந்து log x. சரிங்களா? Mathematicsல integration of 1 by x dx வந்து log x அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். அதே வந்து நம்ம இங்க integration of 1 by t2 minus t1 அது வந்து we can write as log of t2 minus t1. So அந்த ஒரு ஃபார்முலா தான் இங்க யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் சைடு பாத்தீங்க அப்படின்னா so we are having integration of dt. Integration of dt is nothing but t. Integration of dx வந்து எப்படி xo அதே மாதிரி integration of dt is t. சரிங்களா? இதுக்கு வந்து actually there is a formula. Integration of யாருக்கு தெரியும் formula? Integration of x power n dx. Anybody? X power n plus 1 by n plus 1, sir. Yes. Integration of x power n dx வந்து x to the power of n plus 1 divided by n plus 1. சரிங்களா? So that is the formula, basic formula. So integration of dt அங்க பாத்தீங்கன்னா the factor is 1 தான். So whenever the factor is 1, so it is the same variable itself will come when you integrate. சரிங்களா? So integration of dt is just t. Please keep this in mind. So அவ்வளவுதான். So finally நமக்கு log t2 minus t1 is equal to minus kt plus c1. So minus kt plus c we are expressing. So ஏன் k அந்த k வந்து நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்றோம்? capital K. Anyways small k is a constant. M is mass also constant தான். mass change ஆக போறது கிடையாது. S is also going to be constant. சரிங்களா? specific heat capacity எல்லாமே constant by constant is anyway a constant. So அதுக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கான்ஸ்டன்ட் ஓட வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்றாங்க. So you will get my final equation as log of t2 minus t1 is equal to minus kt plus c. இந்த c பாத்தீங்கன்னா இது ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம இன்டிகிரேட் பண்ணோம்னா யூசுவலா இந்த கான்ஸ்டன்ட் வந்து நம்ம போடுவோம் ஈக்குவேஷன்ல. பட் இந்த பிசிக்ஸ்ல வந்து we don't require that constant. அதுக்கு வந்து இந்த ஒரு ஸ்பெசிபிக் வேல்யூ இதுவோ we are not going to give. So just minus kt நம்ம எழுதணும்னா கூட it is enough. C is வந்து integration constant, arbitrary constant. So that has not got any significance here. So this is the method of integration. So in the integration வந்து நான் உங்களுக்கு separate word file வந்து you want me to integrate and show, I will integrate and show. So for those who don't understand integration, அது உங்களுக்கு வந்து நான் basics சொல்லி கொடுத்து then only I have to put the show the derivation. But integration உங்களால புரிஞ்சிக்க முடியுதுங்களா எல்லாத்துக்குமே? How many of you feel that you show it separately? I will show it separately because this involves calculus. Yes? You wanted integration separately to be shown? That is this derivation? No, sir. Yes, children? No, sir. No? Is it understandable? Oh, Yes, it is sir. understandable. Yeah. Well and good. Say. Oh, we'll move on. Note that the graph of the logarithm of the temperature difference against time should be a straight line. This gives us a way to experimentally verify Newton's law of cooling. So இது ரெண்டுமே when you take log of t2 minus t1 value அப்புறம் time ஓட வேல்யூ நீங்க எடுத்து நீங்க கிராஃபிக்கலா பிளாட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கிடைக்கும். இப்போ புரியுதுங்களா எதுக்கு அந்த மைனஸ் சைன் வந்துச்சு அப்படின்னு? because there is a loss of. So there is a negative sign convention plus நீங்க இதுக்கு வந்து ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா இந்த ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் if you find out a slope, so the corresponding slope is basically going to be minus. It's a negative slope. சரிங்களா? negative slope graph தான் இது. So you will get a minus sign. அதனால தான் there is a minus sign convention that we put. சரிங்களா? So this is a graphical method representation of Newton's law of cooling. Taking logarithm to the change in temperature to the time taken. So ரெண்டுமே எடுத்து if you plot for various values உங்களுக்கு வந்து ஒரு straight line curve with a negative slope வர கிடைக்கும். சரிங்களா? So this is the graphical representation. Let's conduct an experiment to verify Newton's law of cooling. The experimental setup comprises a double-walled vessel that contains water between its two walls. Now,
A copper calorimeter containing hot water is placed inside the double-walled vessel. Two thermometers are placed through corks to note the temperature of water between the walls of the vessel and in the calorimeter. The temperature readings of the two thermometers are recorded after equal intervals of time. Now, if a graph of the logarithm of the difference in the two temperatures is plotted against time, we get a straight line graph with a negative slope. So இது வந்து to demonstrate Newton's law of cooling in a laboratory. எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேயே நம்ம செய்யும்போது ஒரு காப்பர் கேலரிமீட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம். கேலரிமீட்டர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். யூஸ்வலி ஒரு பாக்ஸ்குள்ளே வச்சுருப்பாங்க, ஒரு காப்பர் பீக்கர் இருக்கும், அதுக்குள்ள நடுவில் வந்து பஞ்சோ இல்லை காட்டனோ யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, உடன் பாக்ஸ்குள்ளே செக்யூர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் எ காப்பர் கேலரிமீட்டர். அப்புறம் நடுவில் வந்து ஒரு சின்ன ஹோல் இருக்கும், அந்த ஹோலுக்குள்ளே வி வில் இன்சர்ட் தி தெர்மாமீட்டர், அந்த ரீடிங்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். சரிங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் செட்டப். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு சுற்றி இன்னொரு மீடியம் வச்சுருக்காங்க. ஒரு காப்பர் வால்குள்ள தண்ணியை வந்து ஃபில் பண்ணி அட் ஒன் எண்ட் ஒரு ஹோலை போட்டு தே ஹேவ் இன்சர்ட்டட் தி தெர்மோமீட்டர் இன்சைட் இட். ஸோ அதுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து நோட் பண்ணுறதுக்காக யூ கேன் see the readings. ஸோ அந்த மாதிரி ரீடிங்ஸ் வந்து தே ஆர் ஷோயிங். ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் காப்பர் வந்து has got a very good rate of conductivity. Conductivity of copper is high. So அதனால copper will start conducting the heat. So the rate of heat dissipation will be faster in the second thermometer, which is inserted inside the wall, copper wall, yeah, where water is filled, hot water is filled. So அதனால the temperature பார்த்தீங்கன்னா டக்குனு it will start reducing. ஏன்னா copper will conduct heat and heat dissipation will be much faster. So it will start radiating out heat much faster. So the rate of heat dissipation will be fast. Same thing copper calorimeter la avlo faster temperature வந்து கம்மி ஆகாது. It will reduce slowly because the area of the copper which is exposed there is less. But here the area of copper exposure is greater. நான் சொல்லியிருந்தேன் area of exposure is also very very important. When the area of the exposure is greater, what is happening to the rate of loss of heat? The rate of loss of heat will be faster. இல்லையா? நம்ம இப்போதான் Newton's law of cooling வந்து நம்ம படிச்சோம். ஸோ இங்கே வந்து அந்த யூ ஷேப் காப்பர் டியூப்ல வந்து there is a greater area which is exposed. So greater the area of exposure, greater will be the rate loss of heat. The rate of loss of heat will be more. So அதனால the temperature will fall very fast in the second case than the first case. So இதுக்கு வந்து நீங்க logarithm graph நீங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா with respect to time, so உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் ஸ்லோப் கிடைக்கும். So that you will get a curve like this, a straight line you will get graph. சரிங்களா? So this is to demonstrate Newton's law of cooling. Okay, simple. So same thing. This proves Newton's law of cooling. So this is all about Newton's law of cooling. Especially on the formula only is very important for solving. So we will see. Newton's law of cooling tells us how fast a hot body will cool down. However, do all objects at the same temperature cool at the same rate? Let's understand this with the help of an activity. Take a piece of glazed china with dark paintings on it. Heat the piece of glazed china to very high temperature of about 1300 Kelvin. So glazed china, it is called as a china dish. Usually நம்ம இந்த porcelain ware எல்லாம் சொல்லுவோம். So that is what is your glazed china. அப்புறம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா there is a dark painting in it. So there is a reason for taking it. So அதனால they are taking it and they are heating it. ஓவன்ல வச்சு அதை ஹீட் பண்ணுறாங்க. சரிங்களா? Okay. Now place the piece in a dark room. The dark paintings on the piece of glazed china appear much brighter than the other regions. Why did this happen? This can be explained with help of Kirchhoff's law. According to Kirchhoff's law, the ratio of emissive power to absorptive power for a particular wavelength at any given temperature is constant for all bodies
and is equal to the emissive power of a black body at the same temperature corresponding to the same wavelength. ஸோ இது வந்து கிர்ச்சாஃப்ஸ் லான்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா கிர்ச்சாஃப்ஸ் லான்னு சொல்லுவாங்க, based on the pronunciation. ஸோ இதுக்கு வந்து they are talking about emissive power versus absorptive power. ஸோ நீங்க வந்து you would have learned in chemistry about emission spectrum and absorption spectrum. Different series அதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ இங்க வந்து சேம் திங் தான் இங்கேயும் நடக்குது. ஸோ when you take it and when you heat it, ஸோ குறிப்பிட்ட wavelengths வந்து will get absorbed and some of the wavelengths are getting emitted. This is due to excitation and de-excitation of the electrons that is taken. At a higher level பார்த்தீங்கன்னா, if you go to an atomic level, போய் நம்ம அனலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, the ratio of this emission spectrum to the absorption spectrum. So emissive power ன்னு சொல்றாங்க, so the absorptive power will be constant. So constant rate தான் it is happening. So this is basically, they're telling this as the emissive power of the black body. So we're talking about a black body radiation here. So we will see it. So that is the basic idea. Okay, based on the spectrum. So emission and absorption rates வந்து ரெண்டுமே will be constant. நம்ம ரேஷியோ எடுத்தோம்னா அந்த வேல்யூ வந்து எப்பவுமே கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். நீங்க எந்த ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்து அது செஞ்சீங்கன்னா கூட for the black body it is going to be constant. சரிங்களா? So that is the idea. உங்களுக்கு so black color வந்து பாத்தீங்கன்னா it is a very good absorber of heat. So அதனால தான் சோலார் குக்கர், சோலார் ஃபர்னேசஸ்ல, அதுக்கப்புறம் wherever heat needs to be absorbed, that is coated with black color or black paint. ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா this black color has got a property to absorb the heat. So heat வந்து அது அதிவேகமா வந்து அது it will start absorbing. சரிங்களா? So that is why the black color is typically used because it has got a higher absorption rate of heat. அதுவே பாத்தீங்கன்னா shiny surfaces, metallic matte finishes, matte surfaces, அப்புறம் silver surfaces, அதே மாதிரி white surfaces எல்லாமே they are very very good reflectors of heat. They will reflect heat quickly. They will not absorb. இந்த மாதிரி ரெண்டு different ideas are there due to two different aspects to the color. Talk about black. Black is a very good absorber of heat. There we'll see. So, if a body has high emissive power, it will also have high absorptive power since their ratio is constant. This means a good absorber will also be a good emitter of heat and vice versa. So, the body which is a very good absorber as well as a very good emitter of heat. So, that is what we are seeing. So, if a body absorbs heat very fast, it can also emit that heat also at the same time. So, it will be a good absorber of and good emitter of heat. The dark paintings on the piece of glazed china are better absorbers of heat and hence are better emitters of heat. So, நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, black color is a very good absorber. So, அதனால they were able to emit heat when we took it and kept it outside. So, that is the concept which is involved about absorption and emission of heat. When heated, the dark paintings absorb more heat than the other regions of the piece. So, when placed in a dark room, the dark painting radiates more heat and glows more. So this is all about the Kirchhoff's law or Kirchhoff's law that we just now learned about the absorption and emission rates. So which is a good absorber and which will be a very good absorber is also going to be a very good emitter as the black paintings on the china dish. So let us now understand the concept of a black body. All objects have the capacity to absorb incident radiation depending on the wavelength of radiation. For example, a green object will absorb all colors of light but reflect green light. A black body, on the other hand, can absorb radiation of all wavelengths. No naturally occurring object is a perfect black body. Lamp black is close to being a black body,
and has an absorptive power of almost 96%. However, scientists have designed nearly perfect black bodies. One such black body is Ferri's black body. Ferri's black body consists of a hollow, double-walled, metallic spherical shell. The space between the two walls is evacuated to prevent loss of heat due to conduction. The inner surface of the spherical shell is coated with lamp black. There is a narrow opening to the spherical shell and a projection opposite to the opening. When thermal radiation enters the black body, 96% of the radiation gets absorbed by the lamp black and the rest is reflected. The reflected radiation is again absorbed by the lamp black, and after multiple reflections, the entire radiation is absorbed. The projection in the black body avoids direct reflection of radiation to the opening. This is how Ferri's black body absorbs thermal radiation. So, what is black body radiation? We know that good absorbers of heat are good emitters of heat. When the black body is placed in a bath at constant temperature, radiations come out of the opening of the black body. This is known as black body radiation. So black body radiation. So இதை பத்தி நம்ம பார்க்கிறோம். What is a black body? A black body is basically a substance or a body which is coated with platinum black, or இங்க சொன்ன மாதிரி the Ferri's black surface coating, which is a very good absorber of heat radiations. So heat radiations நீங்க supply பண்ணீங்க அப்படின்னா, thermal radiations நீங்க supply பண்ணீங்கன்னா, it has to absorb the thermal radiations and emit them as well. So then you call that as a perfect black body. So when a black body is placed in at constant temperature, then radiations will come out of the opening. So அந்த சின்ன ஓப்பனிங்ல இருந்து வரும். So அந்த Ferri's மாடல் இப்போதான் நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா, ஒரு உள்ள ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் இருந்தது, அண்ட் அதுக்கு ஆப்போசிட்டா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓப்பனிங் இருந்தது. From the opening, when they send the thermal radiations, and the projection வந்து என்ன பண்ணுது, it is projecting the radiations to the black body coated inside the material. And எதுக்காக அவங்க vacuumize பண்ணியிருந்தாங்க? Vacuumize பண்ணதுக்கான ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, to avoid radiation of heat to the surroundings, to prevent unnecessary heat radiation to the surroundings. So அதை வந்து அவாய்ட் பண்றதுக்கு தான் they vacuumized it. இப்போ நம்ம thermos flask எல்லாம் வச்சிருக்கோம் இல்லையா, to store here coffee or tea or whatever it may. So அந்த flask வந்து எப்படி பண்ணியிருக்காங்க, உள்ள பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு vacuum layer இருக்கு. There is a layer of vacuum. Why there is a layer of vacuum? To prevent the loss of heat to the surroundings. That is why we have a layer of vacuum. Same way here also. You have an insulation layer, a vacuumized layer in between. So, அந்த மாதிரி இந்த black coating, அதாவது the platinum black or the black coating which was there inside the Ferri's experiment. So, the Ferri's spherical shell, it was absorbing the radiations, and they will give out the radiations after some time. So that radiation which these black body will give out is called as black body. Black body radiation which comes out from the same opening. Adhe opening la it starts coming out. So அதோட efficiency பாத்தீங்கன்னா, we cannot have something called as ideal black body அப்படிங்கிறது வந்து இந்த உலகத்துல கிடையாது. So we try to achieve ideality, but nothing is ideal in nature. So we try to achieve say 96 or 95% of ideal black bodies. சரிங்களா? So that is the concept. Is black body radiation clear to everybody? So hope இது புரிஞ்சது நம்புறேன். What do you mean by black body radiation? எப்படி நம்ம அது வந்து நடக்குது அப்படின்னு வந்து நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல பார்த்தோம். Is the concept clear, students? Let me. Yes, sir. Yes, sir. Oh, okay, good. We are now move on to the next part. Note
that only the opening and not the wall of the black body acts as black body radiator. The graph shows the variation in the intensity of black body radiation against wavelength for 3 different temperatures. The area under the curve gives the total amount of energy radiated by the black body at a particular temperature. From the graph, it is evident that the higher the temperature of the black body, the greater is the amount of energy radiated by the black body. So therefore, the radiation of the black body is directly proportional to the temperature. Greater the temperature, greater would be the radiation of the thermal energy or radiation of heat. So that is the idea. So you heat to a greater temperature, it would radiate much faster. Okay, so that is the idea. This is the concept behind black body radiation. So in our graph plot பண்ணீங்கன்னா 2000 3000 Kelvin விட நீங்க பாத்தீங்கன்னா the highest peak is attained for 4000 Kelvin because the temperature is pretty high. That is what we understand by the plot of intensity of the heat versus wavelength. So you get this. Also, the peak of the curve shifts towards shorter wavelengths as the temperature of the black body increases. Let us summarize what we have learned so far. So starting from Newton's law of cooling to Kirchhoff's law to everything. So whatever we have learned, we did that summary. So quite simple. So this is all about what we have learned in this particular model. So we looked at Newton's law of cooling, relationship pathom. We looked at how radiation can take place with respect to a black body. So black body radiation and how can perfectly black body be achieved, how it's not possible to achieve it. So the efficiency is 96%, not more than that. So adellame nama analyze pannom indha module. So that now we go back. Now we have a last module. We'll finish that and we will see questions. We come to the end of this chapter and now next we will see all the questions that are possible. So in the module we will see about metals, materials. Okay, we will see this. Conduction of heat through metal spatula. Conduction of heat through metals. One of metal's properties is that it is a good conductor of heat. By that we mean metal is a substance that heat can easily flow through. Let's try something that will help us better understand the conduction of heat by metals. For this experiment, we will need a Bunsen burner, melted wax, 5 or 6 1-inch nails with flat heads, and a thin iron rod. We will clamp the rod so that it extends horizontally from the stand. Using our lab tongs, we will grab the sharp point of a nail and dip the head into the melted wax. Attach the head of the nail to the iron rod. Do the same thing with the other nails, placing them at different points all over the rod. After the wax has fully cooled and the nails are attached to the rod, move the lit Bunsen burner under the extreme end of the rod. Very shortly, you should be able to see the nails falling off, one by one.
beginning at the end nearest the flame. This helps us to see that the iron rod is capable of conducting heat. As the heat generated by the flame is moving through the rod, it's causing the wax to soften again. Consequently, the nails will fall off. Different metals conduct heat at different speeds. If we were to repeat our experiment using an aluminium rod, you would see the nails fall much faster than they did from the iron. The conduction of heat involves the transfer of heat from one place to another. Inside the metal rod, the atoms are closely packed. When heated, the atoms will begin to vibrate. As the heat increases, the vibrations will also increase, causing atoms to collide with neighboring atoms. As a result, the vibration of atoms will move from the hotter end towards the cooler end, conducting heat through the rod. Summary: conduction of heat involves the transfer of heat from one place to another. Metals are good conductors of heat. All metals do not conduct heat with the same speed. Aluminium is a better conductor than iron. Heat is conducted through a metal due to the vibration of atoms. So all so these are all this is a method of heat transfer, conduction. So using a simple experiment, we can understand this. From the many different experiments. So heat transfer, nothing in the model. We already saw this module. So now we will go to the questions. We'll directly go to the question section. Let me share my Word file. அங்க வந்து நான் உங்களுக்கு solution வந்து எப்படி வந்து approach பண்றது. I'll show you the approach, method of approach, all those things. So first வந்து நீங்க try பண்ணுங்க. If you're not getting, I'll help you out. சரிங்களா? So let me stop sharing here and share my Word file. So I will share the Word file now. Yes, Word file இப்போ நான் share பண்றேன். I hope it is visible. எல்லாரும் பார்க்க முடியுதுன்னு. So it is being shared now. So topic. Properties of matter. So ஒரு book எடுத்துக்கோங்க solve பண்றதுக்கு ரெடியா வச்சுக்கோங்க. So have a book ready. So we will go ahead and we will solve now questions. Let me bring questions one by one. Go from simple ones to the easier ones. From simpler ones to the concepts ones, complicated questions. So here is the first question. Yes, please try the first question. The absorptive power of a perfectly black body is, 4 options are there. So either answer நீங்க feel பண்றீங்க அது சொல்லுங்க. Unity. Yes. Infinity, sir. Infinity. One is telling infinity, the other is telling unity. We will check. The correct answer is unity. Okay. Whatever it is going to absorb, it is going to emit also. So obviously it is going to cancel out and you will get it as 1. So therefore it is unity. Good. Next question. Second question, இது வந்து நீங்க work out பண்ணி தான் சொல்லணும். Don't please take a guess. This question needs to be worked out. Second question. If the wavelength of maximum intensity of radiation emitted by the sun and moon are 5 into 10 power minus 6, அதாவது 0.5 micrometers
and 10 power minus 4 meters respectively. Appo the ratio of temperature is, find out the ratio of temperature. So இதுக்கு வந்து we are using the relationship. So we will use that relationship here. Okay. So first question note down பண்ணிக்கோங்க. The given values note down பண்ணிக்கோங்க. So we are having this as an application of change in temperature with wavelength. So அதுக்கு வந்து ஒரு relationship இருக்கு. So please make a note. According to, this is called Wien's displacement law. நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இங்க. According to Wien's displacement law, உங்களுக்கு தெரியுதா what I am typing? நான் டைப் பண்றது உங்களுக்கு, I hope it is visible to everybody. Yes, sir. Okay. According to Wien's displacement law, wavelength lambda, wavelength வந்து நம்ம Greek alphabet lambda யூஸ் பண்ணி denote பண்ணுவோம். So wavelength lambda, so நான் symbol இருக்கான்னு பார்க்கிறேன். Wavelength lambda, yes, it is there. Wavelength lambda and இப்போ வேற என்ன கொடுத்திருக்காங்க क्वेश्चनல? So with respect to wavelength, yeah, ratio of temperature. சரி. Wavelength lambda and temperature are related by the equation. This equation is important, guys. So இத நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க. ஃபார்முலா வந்து lambda into T. Lambda multiplied by temperature is always equal to constant. ஆனா இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? நமக்கு ரெண்டு விதமான ஒரு இது கொடுத்திருக்காங்க. ஒன்னு வந்து சன் கொடுத்திருக்காங்க, இன்னொன்னு வந்து மூன் கொடுத்திருக்காங்க. சோ அப்போ ரெண்டுமே நம்ம ஈக்குவேட் நம்ம இது பண்றோம்னா நம்ம எப்படி நம்ம டினோட் பண்ணலாம்? சோ wavelength of sun lambda s ன்னு வெச்சுக்கலாம் and temperature of sun வந்து Ts ன்னு வெச்சுக்கலாம். So lambda s into Ts will be equal to lambda m into Tm. So மூணு கூட நம்ம ரிலேட் பண்ணலாம் இப்படி. சோ அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தான் நம்ம இங்க யூஸ் பண்ணனும். இப்போ ratio of temperature கேக்குறாங்க. Ratio of temperature means which ratio of temperature? Ratio of temperature of the sun to that of the moon. So sun by moon அப்படினா நீங்க எப்படி பண்ணுவீங்க? T S by Tm rearrange பண்ணி சொல்லுங்க உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு. What is Tm? Ts divided by Tm. Rearrange பண்ணுங்க. Is equal to, in terms of wavelength, 0.5 into 10 power minus 2, sir. Okay. So உங்களுக்கு வந்து இது வந்து lambda, first lambda m வரும்னு நினைக்கிறேன், divided by lambda s. Yeah. So just go for simplification. எல்லா வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. Everything is in meters அப்படினு தான் நம்புறேன். Suppose centimeters or nanometers இருந்தா எல்லாமே கன்வர்ட் பண்ணிக்கோங்க. So இங்க வந்து for sun 0.5 into 10 power minus 6. Yeah. So 0.5 into 10 power minus 6 போட்டுக்கிறேன். அது வந்து சன்னுக்கு போட்டுக்கிறேன். மூணுக்கு வந்து எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க? 10 power minus 4. Minus 4. Okay. இது ரீஅரேஞ்ச் பண்ண, இது வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க. என்ன ரேஷியோ கிடைக்குது? -6 மேல போகுது. 1 by sir 200 is to 1, sir. 200 is to 1. Yes.
100 divided by 0.5 1 by 2 னு எழுதிக்கலாமா? Yes, sir. எழுதிக்கலாம். So அந்த 1 by 2 மேல வந்துச்சு அப்படின்னா 200. 200. Yes. So the answer is 200 by 1. அது வந்து எப்படி எழுதிக்கலாம்? ரேஷியோல 200 is to 1. So அதுதான் ஆன்சர். சரிங்களா? சரி. Good. So that is the answer. 200 is to 1 வந்து ஆப்ஷன் C. So option C is correct. புரிஞ்சுதுங்களா? இந்த क्वेश्चन வந்து நம்ம அப்ரோச் பண்றோம் அப்படின்னா Yes, sir. Wien's displacement law. So இது வந்து நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க. சரி, நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போலாம். Next question, third question. Yes, this is the third question. Best example of ideal black body refers to. Which is an ideal black body? Lamb black. Black lamp, sir. Black lamp. Okay. Black lamp. Okay, சில பேர் platinum black சொன்னீங்க. சரி. Best example is the cavity maintained at same temperature. It is actually option D. So when you maintain a cavity at the same temperature, then we say it as a perfectly black body. Yeah, it is having the same absorption rate. Absorption rates has to be same with the radiated rates. So then we say a cavity. அங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஹென்ரியோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா previously ஃபெரியோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல ஒரு small cavity இருந்துச்சு இல்லையா? சும்மா black lampனா that is not going to be a black body. Ideal black body should have a cavity for radiating also. So a full closed surface இருக்கணும் and very small cavity should be there. So that cavity should be maintained at the same temperature. Only then you call it as a ideal black body. சரிங்களா? So now we move on to the next part. Question. In the question try பண்ணுங்க. According to Newton's law of cooling, the rate of cooling of a body is proportional to delta theta whole to the power n, where delta theta is the difference of temperature of the body and surroundings, and n is equal to. So what will be the value of n? Newton's law of cooling equation பாருங்க, பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்க. What is the power of n? 1. Yes, very good. The power of n is 1 only. Equationல பாத்தீங்கன்னா பவர் வந்து அங்க 1 தான். 2 or 3 ஓ கிடையாது. It is 1. So here C is correct. Okay. We'll go to a different one and we'll see different questions now. Okay, next question. The next question, try பண்ணுங்க students. Atman has a total surface area of 1.5 meter square. Find the total rate of radiation of the energy from the body. Surface area கொடுத்துருக்காங்க. They are asking you the rate of radiation.
ஸோ இதுக்கு வந்து திரும்பி we are using a different relationship. சரிங்களா? So here we have a relationship which gives you the rate of radiation. So rate of radiation they are asking us. So rate of radiation we try to use here. Surface area கொடுத்துருக்காங்க இந்த கொஸ்டின்ல. Joule per second. 566 joule per second. No, it is not 566 joules per second. So இதுக்கு வந்து திரும்பி they use a different law like Wien's displacement law மாதிரி ஒரு Stephen's law மாதிரி ஒன்று யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஐடியா இருக்குங்களா? Stephen's law. You will see. I'll give you the relationship. Don't worry. So a relationship கொடுக்குறேன், நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. Stephen's constant இருக்கு. சரிங்களா? So the rate of the absorption is given by, so we have PR is the rate of absorption. சரிங்களா? So rate of absorption is equal to Stephen's constant வந்து is represented using sigma is equal to sigma into A into T to the power 4, where T is your temperature in Kelvin. ஓகேங்களா? So sigma is your constant. So sigma oda value வந்து எப்பவுமே it is same. So sigma is equal to, please note down the value, 5.6 into 10 power minus 8. This is the value of sigma, which is your Stephen's constant. This is a relationship to find out the absorption, rate of absorption. So where PR is absorption rate. Now A is area, surface area. From T is temperature in Kelvin. Surface area has to be in meter square. It is already in proper units. இதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இங்க. இந்த மாதிரி क्वेश्चंसக்கு we use this relationship. So இப்போ calculate பண்ணி சொல்லுங்க, what are you getting? The absorption rate. Substitute பண்ணுங்க எல்லா வேல்யூஸ்மே. 5.6 into 10 power minus 8 into area வந்து எவ்வளவு கொடுத்திருந்தாங்க? 1.5 கொடுத்திருந்தாங்க into temperature. What was the temperature in the question? If temperature is not mentioned, you should take normal temperature, standard temperature. சரிங்களா? Standard temperature and pressure can be taken. So normal room temperature is 37 degrees Celsius அப்படின்னா, so usually நம்ம 37 degrees எடுத்துக்குவோம். The normal, temperature, room temperature and pressure. So 37 degrees convert பண்ணுங்க கெல்வின்ல. So உங்களுக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்? So 37 plus 273.15. So 300 something you will get. 310 Kelvin? 310, sir. 310 Kelvin. So I'll multiply பண்ணுங்க. 310 to the power 4. சரிங்களா? To the power 4. So that needs to be simplified. Okay. So this you simplify, you will get the answer when you simplify this. 310 to the power 4 into 1.5 into 5.6. 5.67. You can take 2 decimal places. If you simplify பண்ணோம்னா approximately you will get 782 joules. Approximate answer is this. சரிங்களா? This is what you will get when you simplify and approximate.
Option D, sir. ஆப்ஷன் டி. இது வந்து சிம்பிளிஃபிகேஷன் வந்து நீங்க அப்ரோப்ரியேட்டா உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் வந்து உங்களுக்கு சூட்டபிளா இருக்கோ அந்த மெத்தட் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் சிம்பிளிஃபை. ஸோ லாகரிதம்ஸ் உங்களுக்கு if you are interested you can go with logarithms. அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட் ஷார்ட்கட் மெத்தட். சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நீங்க அபாக்கஸ் போயிட்டு இருப்பீங்க. ஸோ இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் ஃபார் கோயிங் வித் அபாக்கஸ் சிம்பிளிஃபிகேஷன் யூ கேன் வெல் அண்ட் குட் யூ கேன் டூ இட். ஸோ எந்த மெத்தட் நீங்க ப்ரிஃபர் பண்றீங்களோ தட் இஸ் பெட்டர். ஏன்னா இந்த 310 பவர் 4 அப்படிங்கிறது வந்து நீங்க எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்றீங்களோ அவ்வளோ ஃபாஸ்டா இந்த கொஸ்டினை முடிக்கலாம். ஸோ அக்கார்டிங் டு தட் யூ யூஸ் யுவர் மெத்தடாலஜி. சரிங்களா? ஸோ now we'll move on to the next question. அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாம். Next question. The next question. Let's try பண்ணுங்க. If two bodies are at temperature 27 degrees and 927 degrees Celsius, then heat energy radiated by them will be in the ratio. Find out the ratios. ரெண்டு பாடியோட டெம்பரேச்சர் கொடுத்திருக்காங்க. நீங்க வந்து ரேஷியோ ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ரேடியேட்டட் சொல்லுங்க. சேம் நம்ம ஸ்டீஃபன்ஸ் லா தான் யூஸ் பண்ணுவோம். உள்ளது 1:4. Are you sure it is 1:4? No, it is not 1:4. Just check பண்ணுங்க. It is wrong. It's not 1:4. Manish. Again you will use the in the இதே law தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். Manish, can we close? Almost it is time for the next class. Okay, so we'll find out. Right. Yeah. Okay children, நான் வந்து இந்த questions நான் send பண்றேன். I know you guys are interested, so we'll just try it out. Okay-ங்களா? Same law should be used, Stephen's law. சரிங்களா? Okay children, fine, we'll find out. Okay, bye bye.